individuals, families, and society. From the root causes of addiction to the devastating consequences of inaction, you and I explore the darkest corners of this epidemic. But most importantly, we share powerful stories of recovery and resilience. Join us as we break the cycle of addiction and uncover the methods and solutions that have saved lives, restored hope, and empowered individuals and families to rebuild as well as thrive. Did you know that in Zimbabwe, the link between addiction and gender-based violence is alarming? In fact, the Zimbabwe Gender Commission reports that drug and substance abuse fuels gender-based violence, threatening gender equality. As we approach 16 days of activism, we must interrogate this connection. We must identify the gaps and maybe even develop some sort of harmonized response for us to address alcohol, drugs, and gender-based violence. On Detox, we are exploring the intersection of addiction and gender-based violence. We certainly hope to amplify the voices of survivors, our experts, and certainly those people who are making change in the world of addiction. Join this conversation this morning on Detox as we are breaking the cycle on Capitalk 100.4 FM, Harare's Heartbeat. Detox. You might have heard of, and you might know as well. It's known as Tina, Dombo, Crank, methamphetamine, meth, Mutoriro, ice glass. Tick is also known as the devil's dandruff. This drug is a powerful stimulant. There's meth, then there is crystal meth. Amphetamine. Meth often comes in a form of a white powder. Crystal meth is a much purer and stronger form of methamphetamine that comes in what looks like a glassy fragment. In Zim, you often see it as a brownish cream grains. Dombo pacharo rinoikwa rinoputiwa sefotla asi upfu hwemeth unenge uchingokakatwa sengonono kana dzibwa. In other words, you snort it kana kukurungirwa muti yonwiwa kana kubaiwa sejection. They say the ice glass is dangerous. It's as dangerous and acts powerfully on your body and your spirit, and the potency is what makes it addictive. For some, it only takes the first hit and it becomes very difficult to quit. Stimulants are a class of drugs that if you take them, they pick up speed of messages commuting between your brain and your body. They make you as a person feel more awake. You're almost on the lookout like you're in the 3rd grade, right? You're waiting for the break time bell to ring. You're full of energy. You're very confident. When you think of your caffeine, think of your nicotine, your amphetamine, and cocaine. These are all stimulants. Think of that feeling you feel when you're feeling great. Multiply that feeling by 100. That is your crystal meth. In fact, when it's taken in larger doses, that high release of dopamine in crystal meth can actually cause overstimulation. They say that this high can last 12 hours at a time. It can lead to things like anxiety, panic, seizures, headache, poor eating habits, because it wraps around yourself. It wraps around you. You can become aggressive, paranoia, and also it increases your sex drive. They say that it wraps around your sexuality. If you continue to use these strong stimulants, they certainly can have side effects. They say things like tobacco, your heroin, your Mary J, all these have a high addiction rate, but none of them are as addictive as crystal meth. Detox.
So we've just come from taking a look at our drug of choice this week, crystal meth, but we also want to talk to Mai Tinashe vakaitwa goti ravo rakatanga kutora madrugs riri form 2, 14 years old. Nai tinavo mai mawodzwa muno vachirondedzera nyaya yomwana wavo akazengotanga kurovana nezvinun'una veduwe. Mai mawodzwa makadi, tinofara chaizvo kuti muve muri pachirongwa chedu chino chezvinhu zvinodhaka. Ndofunga kuti semubereki vose Mati Tinashe yanga ari gotwe renyu. Hakuna mubereki unotarisira kuti mwana wake ungazoyi wasangana nezvinhu zvinodhaka. Certainly not at form 2. Makasangana nazvo sei makazosvika pakuziva sei kuti mwana ane zvinhu zviri kumunetsa zvakazoyi madrugs? Tinofara makadi. Tinofara. Takazoona kuti mwana ari kutora madrugs nekusatya. Akari munhu anga asikafariri zvegadheni, aigona kungoti 12 dzeusiku wozomuona kugadheni. Mushama kuti kusvika ndazozvitaura kubasa kwandinoshanda kuti imi unonga ari kumukana 12 achingodhika kugadheni. Kana kuchinaya anenge arimo achingonayiwa arimo achingodhika. Ndikashaya kuti zviri kufamba sei. Mweshamwari yangu abva ati chenjera kuti mwana akuita madrugs. Ndikati kuti apa anga apa holiday long holiday yekunyora form 4. Right. Semubereki haukurumidzwa zvibvuma, unototi shamwari yangu nai mari kutaurei. Angati mwana wangu akutora madrugs. Womutarisa mwana ndakaona nekuluza weight. Anga atoluza weight. Unombotadza kuzvibhilieve. Ndofunga ndakaita kana mwedzi ndichingomonitor mwana wangu ndichingomtarisa kuti chikwadire. Mwana wangu ndinoenda kuchechi, ndinonamata. Mwana wangu ndogara ndichitaura navo because I've got 2 boys. Nemukoma wake musazoita zvinoita vamwe. Ende nenzvimbo yataigara yacho by that time zvemadrugs zvanga zvakuwanda. Tongoti musazoteedzera vana nhingi, ndisingatozivi kuti wangu watotanga. Ndo pandakazongomuti one day ndikamudedza, Tinashe, kwewewo inda usi kudya chikafu mazuva ano. Hanzi ndinge ndakaguta. Wakaguta? Aigona kungodya maserials chete makuseni. Oswera the whole day ozodya mangwana. Dede wacho wangu aripo. Ndikati ndanchikumbira kuti tiende newe kuannex. Unotariswa kunzi hapana chimwe chinhu chauri kutora here. Yei. Akati saka muri kundiita benzi. Inini makutondoona ndichipenga zvokuti munonditi hanzi ndiende kuannex. Ndikati no mwanangu, hatisi kuti iwewe tikuenda newe kuannex kuti wakupenga. Toda kuti unoona kuti chiri kukushayisa appetite chi. Ndopatakatora mwana nababa wacho tikaenda kuannex. Tasvika kuannex, masocial worker vakamuasesa, hanti vanokuburitsai, unzi ngaambosara achitaurwa naye chichi. Tazodedzwa isusu tikapinda. Pataudzwa kunzi zvishuwa mwana anga akutora madrugs. Asi ari kuti ndakaita sei? Ndakaregedza. Apainye pake? Ndakaregedza, inini handichatori. Bvabvunzwa wane nguva yakadiwa regedza, zvikanzi ndine 2 months. Patadzokera mukati isusu ndobva tanodzidziswa zvikanzi mwana uyu makufanira kutomubata sezai what. Patadzokera nemwana kumba. Tasvika kumba ndofunga akangoratidza kuita kunge mwana kwaye 2-3 days. After that tatakumushayiwa pamba, ende inini kwandaishandira kwanga kune security. Ndaiti ndikabuda pamba na7 ndodzoka kumba kana kuma7 futi ndisingabudi. Saka anga akungotora that advantage. So inini ndakazoti sister yacho first born yangu, chiita iwewo unomutarisa kuti uone kuti abuda nguvai achidzoka nguvai achiita sei. Izvozvo manje ndozvakazoita kuti atange kurova sister yake. Wewe ndoona report une mareports kaiwewe. Ndoda kudzidzisa kuvhara muromo. Saka ndakapedzera ndaona kuti ndaisa sisi vacho padenje. Ndaona zvishuwa ndega kuti mwana uyu ari kudhakwa. But angasinganoi anything. Asi maingomuona kuti akadhakwa. So ndobva ndaka BP kakwira. Baba wacho wakungoti zvinopera. By then anga kutena 18. Vakomana ndozvavanoita, pamwe ari kungotora mbanje. Ndikati mimi chimbomunhuhwidzai. Munzwe kuti ari kunhuhwa here mbanje dzacho. Omushamisa mukana, shama mukana, Tinashe kushama. Hasi kunhuhwa. Mhino zvauri kuona iwewe. But iwewe samai uchiona kuti zvina zvinangomira zvakanaka.
aigona kungoti makuseni achimuka ubva ngoti nezuro maiita sei mimi nezuro maiita sei ndoshaya kuti ndakamuita sei mwana wotsanya ndakambotanga ndichinyara kutaura kuchechi zvotaurika sei ndiri muparidzi wochitaura kuchechi kuti but ndakazongoona ndega kuti ndikaramba ndakanyarara hakuna rubatsiro rwandowana nechikonzero mari yekuti titore mwana tinomwisa kuriya kuti hatisina. Saka shamwari yangu uyo ndambotaura ndiye akataura kuti iwe kuchechi vafundisi makanselas enda unotaura navo mukanseliwe mugone kubatana nemwana because zvichaitika ndezvekuti mwana achatora asikazvachusi. Right. Saka mwana akatanga kutora ari muform 2 zvatawa nditi apa atova ne18 aitora achii ari muform 2 apa iye anoti kubva form 2 form 3 aitora mbanje achiexperimenta ndofunga vana mukoma tendayo akavaudza izvozvo achiexperimenta kwete kuti pane chachamunetsa kana kuti chi aingoexperimenta chete kuona kuti zvinoita sei ndobva atombointroducewo vamwe kuchikoro ikoko kuvadzidzisa kuputa mbanje yacho. Iye angaiwa nepi aibva nayo mataigara imomo maigara kune vaitosupply imomo then ari kuti form 4 pane munhu akamuudza kuti ukatora crystal meth njere dzinovhurika saka anga akuda kupasa semunhu anga agara achigona chikoro anga akuda kupasa kuti ndisazooneka kuti pane zvandiri kuita ndobva atanga kutora iye ari kuti first term form 4 ndobva akatanga kutora crystal meth. And aipasa here akuitora crystal meth achipasa kupi achipasa nemaexams acho mamwe anga asingatopindi vambodedzwa kuchikoro tikasvika kuya kuchikoro zvikanzi imi muri kufunga kuti Tinashe wamaiziva ari kumba ndiwo wamuri kuziva ari panapa. Tinashe achinja anogona kusatorara panapa pachikoro head tainzwanana because taibva kumusha kumwe chete kuti adzinge mwana aiona zvisingaiti akazongonipromisa kuti oraiti I'll make sure kuti ndichange ndichimutarisa kuti ari right. Apa head vari kutoziva kuti mwana ari kutora zvinodhaka kana vasi kutozivawo indakononge vaiziva because kana head vakukudza kuti hasiri mwana uyo wamunoziva vari kunyadzorevei ndikangoti but inini kwandiri zvazvisati tamusiya kuchikoro mari anga akuida achingoti ndikuda mari yemalessons after every 2 weeks taimutumira $20 after every 2 weeks apa isati titozva titotumira munhu mari yekuti atenge zvinodhaka. Saka paakazonyora mamwe slip yake akatojamba haana kunyora patori nemaabsent mamwe akanyora but akabuda nemad aigona mwana wangu ndove kutanga kunyora agriculture vaivai pakatanga kuintroducewa agriculture primary akabuda ne7 units but kusekondari haana chakazobuda nacho. So ndasvika kuchechi ndakazoenda kuchechi ndikanoona mufundisi ndikataura nawo vakati uyai naye patakaenda ndobva tatozodedzerwa Mai Chivodzi kushanda nawo anditi Mai Chivodzi ndobva vazouya vakati zvamungaita Mai Maudzo since muri kuti hamuna mari imboendai muise appointment kumubatirapamwe vane mafree sessions avo avanoita munonzwa kuti vanomaita rini nguvai muchiita sei kana abvuma mwana muenda naye kana aramba munovakumbira vozouya kumba kwakusingaiti kuti tivakumbire vamatendai kuti vauye because tachigara dzimba dzemutemo saka zvaizoda mapepa kuti anyorwe futi ekuti vabvumirwe vava kupinda nekudii saka nekudzidziswa kwatataita kuchechi nekudzidziswa kuannex takanyengerera mukomana wedu asiboni yedu nababa wacho tikamunyengerera tikati kuannex takaenda but hatisi kuona change tatichikukumbira kwakuti tingoenda newe kumubatirapamwe tononzwa kuti vanoti chii for assessment. Saka pamaidzidziswa kuchechi kwamufundisi chii chamakabata imimi pamusaka imi munoona sechirwere chine mwana munoona sedhimoni munoona sechii chiri kunetsa mwana? Kuchechi takaudzwa chokwadi
kunzi mungaenda kune dzimwe chechi mukada kunobatsirwa mukaita sei mukadi, asi dambudziko riripo pamwana rave readdiction. Vanokwanisa kumubatsira masocial worker nemacounselors, asi inini kuti mufundisi ndozvavakataura, inini kuti ndiite full time yekuti ndigone kuti ndenchimukansela every now and again, ndingakunyeperai. Asiregai ndikudedzerei maichivodzi ndo vanoziva nezvemasocial worker nezvemachi, asi panoda mari maimaodzo. Apa inini mari yacho nanga ndisina. Matipa munogara ndo paakatanga kusangana nezvinhu zvinogara pakaita sei kumaimaudza kasi maigara kwakaita sei mubhazi muri mugoronga paiko pekuti vanhu vanongopedzera vangotambidzana vana vedu zvinhu zvose paiko panonetsa kuti nditaure musataura kuti pai asi chingorondedzerai kuti muri pakomboni pai munogara makawanda munogara makawanda accommodation opiwa nemushandirwa munoshandira right saka muna majuraho muna chinongoonana munongoonana nekugara dzimwe nzvimbo munongoonana ipapo saka munongotambidzana tambidzana but takazobuda ndo chimwe chinhu chakabatsira patakaenda kunana Mubatirapamwe kunana Tendai, takanzi environment change inogona kumubatsira kana muri kuti muna mari chimbo budai kwamuri kugara ikoko munogara kumwe. Saka takazobuda tikaenda kumba kwedu ndokwaakatangira kurikafu. Hamuna kutukana here nevana vamaigara navo kuti ndimi makadzidza mwana wangu zvakadai? Ndina but vaiti vakashayiwa chinhu vaingotanga nekuona Mai Tinashe tacharipo here nezuro kwakazoshayikwa zvigubhu nezuro kwakazoshayikwa saka zvigubhu here Mai Tinashe zvigubhu chaizvo bhosi vainozvitengesa vakazvitora nekuru yabhosi vanga vane kuru zvigubhu kukanzi kwadrenwa mota yemunhu fuel Tinashe ndiyanga ari panumber 1 azviita zvishuwa here kuti ngofungidzirwa inini dzimwe nguva ndaifunga kuti anogona kunge aripo pavanhu ivavo zvinokusvoda kwamunei muchiita muchigara makadai Mai Tinashe wenyu mwana achingonzi denobvunza ipapapo wavo uya pakazosungwa shamwari yake waitamba naye handigoni kumutaura hangu nezita paakasungwa suspect number 2 anga ari wangu ndikagara naye pasi ndikamuonesa tatatoenda hedu kumubatirapamwe by then ndikati handiri kuona iko zvino shamwari yako yasungwa iko zvino pisa ichabvi panapo vakuramba vachingouya vari kuda kuziva kuti iwewo musi wakasungwa uyu iwo wanga uri kupi. Saka ndokumbirisa nemweya waMwari chimboregedza kubuda pamba whether masikati manheru kana nguvai ipapo anga amuroad to recovery. Ndofunga tata munana November December last year because isusu takazobuda kunzvimbo iyoyo yataigara takazobuda this year muna January ndo patakabuda tanyatsogara pasi nababa wacho tikaonesana kuti kana tichida mwana wedu ngatibudei muno tiende tinogara kumba since tine stand. Saka ndo patakabuda anga atosangana namukoma Tapiwa ndo vakataura zvekuti ngaite ega home rehab. Ndoda kutenda Mwari kuti Tinashe hanombotora medication yekuti aite so no hana akadzidziswa zvekuskipa kuti kana akunzwa minuti anenge akunzwei kanzi ngaite zvekuskipa zviye zvachiskipa. Saka takatenga zvakawanda zvekumikisa gym achiita ega ari pamba. January ati February takutogara kumba, March tiri kumba, April ndo paakatanga kuti toda kudzokera kuchikoro. Tikati unodzokera kuchikoro iko zvino na April pakati pegore hauna chawakabuda nacho paolive, saka unodzokera kuchikoro sei? Ndo patakazointroducwa namukoma Tapiwa vaya vanambotaura vakati kune chikoro cheZayoja chinonzi Teen Rescue Mission inotora vana ivava vakamboabuse madrugs. Kana muchida regai ndikupei nhamba. Ndo patakapiwa nhamba dzamukoma Abraham director wacho wechikoro. Ndobva tapiwa ndobva ndataura navo ndobva ndavaonesa kuti akwire achibva kukumba achienda kuchitungwisa. Ndakavaudza kuti hazvibudi hatina mari
vakati no, tinokuitira special case. Hatisati ane boarding facility, asi iye tichameka sure kuti achagara nevanhu vanoshanda pachikoro. So musi wa7 May Tinashe akatanga chikoro. Ndakatenda Mwari zvizhinji, zvikuru sei nevakomana avo naandikiri. Dai pasina zvese izvozvo namai Chivodzi vekuchechi, ndofunga dai izvozvo mwana wangu akutogara mustreet. Dai tisazivi kuti zviri kufamba sei, because paaitora pacho aiparidza. Andizvo kuti mwana kana akakurira muchechi kana akupenga anongopenga nebhaibheri. Zvaanoziva. Maigona kungoti mumwe musi munongomuka munzi munhu wese ngaavhure bhaibheri nhasi, moudzwa vhesi yekuvhura otanga kuparidza, okuudzai kuti ndiri kuona zvakati. Muchitovhurapo here ipapo kutiita sei? Maita sei? Ende munenge muchimuda mwana wenyu. Apa nezvatatadzidziswa kuannex kunzi mudei, neivava futi vanenge vachingoti mudei. Chikurodana nevenzi renyu mchinja naro. Tochingoita izvozvo. But iko zvinezvi takutogona kutaura tichiseka. Ipapo akatoteerera. Ko vamwe vanoita zvebhande maita apiwa. Bhande rei? Kurova zvemwana kuti uyu kusarohwawo. Tinohwa vamwe vachidero kuti bhande rinenge richiita shoma. Vanhu vanotaura izvozvo. But inini ndoda kutenda Mwari kuti vana mukoma tendai vakandiudza kuti mukarova mukaita sei ndiri mugroup ravo. Saka I was following. Kana usati wawirwa nedambudziko, unotaura kuti usashota shangu kuvari kuita ngavamurove. Chinhu chandisina kuita, handina kuita open up kumafamilies, zvokuti kana pane vakateerera izvozvo ritoshamisika kuti izvo havasivo vaya here vaya kuti nazvinhu zvaitika kwaari. Ndakaita open up kuchechi, nechikonzero kuchechi ndakaziva kuti vanhu havakupini, kuti kumafamilies vanoti haiwa muzivi Mai Tinashe, vana kugona kurera vana zvakanaka, vaivabata nemakids gloves, ndosaka vana vazoita so. But ndine vana vangu 4, pa4 ivavo iye ndiye akaita izvozvo chete. Mukoma wake mukamuona is different. Vanasisi vake 2 ava mukaona, umwe ari kumurume wake, uyu wairova ndiye anga ari pamba. It's Capitalk 100.4 FM Harare Zapi. Turikutana na Mai Tinashe murungoihwawo nyaya yavo vakasangana nemwana wavo wokupedzisira akatanga kutora zvinodhaka ari muform 4. Vakatosvika pekutoti mwana toita sei naye, chikoro anga asingachaiti. Vakazenge vadzidzwa kuti aiwa mwana ndambudziko rokutora zvinodhaka. Zvino iye akazobvuma kuti akanga akutora crystal meth. We want to talk to the professionals that helped him, but also professionals that deal a lot with substance abuse, particularly in connection with gender-based violence. Sister Hawati Tinashe akazengorova sisi vake vanga asigwa vatete kuti vamuchengeta, akati saka iwo ndo news reporter munomsha ndichakukinditsa kusvika washaiwa zvekunyoripota zvawanga wakuita izvo. Tendai, thank you so much for joining in. Tendai is a social worker. He's also head of programs, and he comes from Mubatirapamwe. Tinashe, Tendai, help us connect gender-based violence and addiction. Zvinokakatana sei istambotanga chita asatambowawa vanoita zvekurima nekugeza mawindow asitazowa kuti Tinashe waitonodhiga mugarden waiparidza. So those other things can happen, but the connection between addiction and violence zviri kukakatana sei zvinezvi? Right, thank you for that. Case ya mukoma Tinashe it's very common, especially kana munhu achitora ma-substance akaita sana crystal meth anambanje. Ano result in aggression and frustration, and obviously tinozoona zvakuprogressa into violence. Chinoitika ndechekuti kune vamwe vanhu vakanyarara vasingagone kuexpressa emotions acho kuzwa kuti for lucky wandikanganisira. Maybe could have been the case ya mukoma Tinashe. Kune vamwe vanhu vekutoti anokwanisa kutaura, anototaura akubudisa mashoko ake, ndimunozoona yava verbal aggression. Haniti tichizotarisisa futi again, unochiona kuti munhu anenge ane maexperience anenge akambosangana nawo mukukura kwake, ekuti I feel vulnerable to the extent yekuti kuti aadresse maissues ake akanasa kuti hasha ndozogona kumuitira. Maybe akazoobserva kune vamwe kana kuti akadzidziswa
through my social interactions. Mhm. So with Mai Tinashe, challenge inenge iripo manje ndeyekuti kana munhu under the influence yema-substances anogona anga ari munhu anga akazvireserva behavioral wise, but hasha dziya usually is projected towards someone anenge ari vulnerable. And in this case ndisisi vake. Right. Inyaya yatoramba tichirwa iyoyo kuti zvinodhaka kazhinji zviri kungokoromora zvo zvaunenge wagara uinazvo mukati mako zvinenge zvichikunetsa. Dzimwe dzenguva dziri kubva uri mwana mudoko. Mai vaTinashe varipo avo varondedzera nyasha isitawa sekuti Tinashe achikura anga asina matambudziko. He seemed like a normal kid, right? He seemed like a happy kid. So in your opinion, from what you've just said, dzimwe dzenguva pane zvinhu zvinenge zvagara zviriko zvinongozosimudzirwa kana kusimbidzwa nezvinodhaka. In Tinashe's case, what do you think that could have been? Right. What you've seen and heard from your discussions with him. Right. Challenge inoitika ndeyekuti usually kuzvikoro pane ma-issues ebullying. Unenge uchibhuliwa nevamwe vako ingava your male counterparts handiti. Saka ndinenge ndichizviona semunhu akashoreka uye ndichizviona inini ndiri pazasi pavo. Handina andokwanisa kuti ndipedzere hasha dziya. Saka pandinozosangana nehanzvadzi yangu handikanganisira. Hasha dziya ndichadzipedzera kwaari. Then again, programming yebrain dzevanhu vachikura is not just kuma-parents chete, it's not just around the society yatiri kuona, the physical environment. Iko zvino there is mass media. Kubva kuTV chacho tichiona vanhu vachikuita violence. Saka it also contributes. Alright, got you. Alright. Saka zvino mwana ane matambudziko maviri ava murovi ukari kutora zvinodhaka. How do you address those two things simultaneously? Right. Chekutanga apa chatingatanga kutobatsira munhu ndechekuti ambobatsirwa neaddiction madrugs before tatanga kusvika kuhasha. Hasha tikutaura kuti it's a physical behavior iri kumanifesta because pane zviri kumushungurudza pfungwa dzake handiti. And usually tikutasati pane connection the substance yari kutora. Saka the assumption ndeyekuti tikazama kumubatsiridza kana ari kutora crystal meth kana kutora mbanje kuti ambosiya kana kudzoredza kutora kwaari kuita. Tinoona kuti through ma-psychotherapies, ma-counseling anenge achibatsirwa nawo, unoona kuti hasha dzedu hadzizorwa. Got you. Kosisi ava vatete vakanga vorohwa nehazvanzi yava vachida kubetsera. Vanobetserwa sei? How do we help victims now who've gone through this abuse but are not necessarily the ones taking the substances, for example? Vanopinda here mukubetseredza kwamunenge muchida kuita Tinashe? Wangu, ma-interventions ekubatsira vanhu vanenge vachishandisa ma-substances anoitwa a family-centered approach. Yekuti we have to involve the family kubva panotanga kutoya munhu. Usually munhu atanga atobatsira naye ndiamai and the other family members. Kuti vanzwisise kuti dambudziko raTinashe kwakusiri kuzviitisa but munhu anga achirwara. So we are very fortunate enough kuti tinenge tina mai vari kunzwisisa, tine hanzvadzi iri kunzwisisa kuti Tinashe there is something else beyond the behavior yaari kuita. But kune vamwe bitterness it can be inokwanisa kuenda kusvika meno. It can be a lifelong thing. It's Capitalk 100.4 FM, Harare's Heartbeat. That's the voice of Tendai, giving us insights into the process of trying to help someone like Tinashe battling addiction as well as violence. And he was explaining kuti tineta kutotasa kuti zvabva kupi nekuti kazhinji munhu anonetsekana nezvinodhaka tinotoziva kuti pamwe zvinobva mukukura kwake kana ari kuchikoro. Some experiences may form what this person who's battling with addiction may also end up doing. Toda kuwaiwi ra Dr. Dewa. Dr. Dewa is the founder of a naturopathic rehab center in Harare as well. We want to hear your voice, Dr. Dewa, particularly into this discussion. How do you then approach? Do you have examples that you have where you can treat addiction as well as trauma that Tinashe could have faced? Are there examples you can give us of how natural remedies come in to address that trauma as well as the addiction? Thank you very much to the listeners. Thank you for Lucky. Thank you, Mr. T and team. Right, this is typically a case like you say. What I would like to draw us all to is
his behavioral pattern, like Mr. T said, his behavioral pattern may be influenced by other issues other than at home, because at home it's a safe space. He's unlikely to manifest these in a sober state because it's a safe place. Now, when he moves out of home, he's in an arbitrary place where there's other factors like he rightfully said, bullying, other probably age group activities, where probably as age mates they engage in certain discussions and everything else that help in the formation in his brain development at the end of the day. So these may be actually a must, because when you get home you're in a safe space, there's no need to be masculine or do anything else under normal circumstances. But then now when we look at the drug of choice, crystal meth has got a specific tendency in terms of its biochemistry in the body. What its tendency is to reverse someone's mental perception, where what happened 10 years ago replays now is the current information. It means if I went through Sunday school, when I take crystal meth and I'm high, I'm likely to present in that form. That's why there's these delusions, religious delusions, because he grew up in church and everything else. So he verbalizes, he visualizes all that at a particular time. When someone is 16 years of age, but what he's visualizing is something that happened 6 years ago when he was 10. You know, it's very interesting. Mai Tinashe, very interesting. Two opposite sides of what community can do to a child. Another flip side of that, the community, which was helpful, was the church. She felt unjudged by that environment, right? She was able to open up and say, Dr. Dewa, I want to ask you first, how do you think communities can actually come in to support recovery? Yeah, that's a critical question. Communities play a very big part in terms of the recovery of any patient, because his functionality hinges not only at home but also with the community that he has to live in. So like she has rightfully said, sometimes community can be divided into two. This is closed community, which is relatives and everyone else, and then the extended community, which is externally. So both institutions need to be supportive in terms of view of the individual and even language, because sometimes we develop certain attitudes towards someone who's in addiction because of his behavioral fractures that are actually manifesting. I have a patient that I can't discharge right now because family, direct family, even today, even when he is recovered. So he can't survive there because they view him as someone who is mentally disturbed and is not able to live among them, while the mother is in the diaspora. So we have to keep him and actually try by all means to help him with occupational therapy, and he's got a job, so he lives at the rehab, but he goes to work. Tendai, in your experience, are we making enough strides in as far as helping or limiting gender-based violence and addiction, that link and that connection? Particularly for the survivors. Right. When it comes to the survivors, I think we are not doing enough, honestly, because most of the times, manya kunobata uyo watu kuona ari kumanifesta those aggressive and violent behaviors, kuti ngano usengiswa kana kuti nganoitwa sei, ndio munhu ndoinobva yava focus. It's more like crisis intervention. Toda kubvisa munhu from point yekuti avhiringika akanganisika handizi, but we overlook my victims. As long as we abvisiwa aenda asungiswa kana kuti anobatsirwa, but my victims are less is being done, honestly. It is Capitalk 100.4 FM. Harare's happy. Tashtira nyaya Mai Tinashe.
nomwana wabo akatanga kutora zvinoti akafa. The good news is Tinashe is on the road to recovery. Akutogara kuchikoro, akuita mechanics ndizvo. Yes. Yeah, tinofara chaizvo. And if you are listening in, if any of these 4 C's are present in your life, it may very well be that you are struggling with addiction. Do you crave something you can't stop thinking about? Do you feel like you have to keep doing, eating, using that thing, even though you know the consequences? Is it hurting your life? You can't quit or cut back. It may be a sign that you are battling addiction. It's Capitalk 100.4 FM, Harare's Heartbeat. It's 11 o'clock. It's time for the news.